la Njiru walioagizwa wahame kufuatia kesi iliyowasilishwa na familia ya aliyekuwa waziri msaidizi marehemu Gershon Kirima. Wamewasilisha kesi upya kupinga kutimuliwa kwao na kufichua shamba hilo linalomilikiwa na warithi wa Muitaliano marehemu Domenico Dimas. Niliwaambia hivyo last time. Maskota hao wanaomba mahakama kuu isitishe kutekelezwa na uamuzi wa kuondoka shambani ifikapo Disemba 31, 2023. Mnamo Oktoba 23, 2023, Jaji Samson Okongo aliwaamuru masota hao kuhama kutoka kwa shamba hilo la Kirima ifikapo Disemba 31 mwaka 2023. Katika kesi mpya inayodhaminiwa na wabunge kama vile Babu Owino wa Embakasi Mashariki na Kapteni Ronald Karauri wa Karasarani. Lakini vile vile mukota hao wameomba mahakama isitishe kutekelezwa kwa uamuzi huo wa Jaji Okong kwa madai ukweli haukufichuliwa na warithi wa mali ya marehemu Kirima. Lakini vile vile hii taarifa inasema kuwa kupitia kwa wakili Donkas Okach Mwaskota hao wameomba kesi hiyo ifunguliwe upya ndipo ukweli uwasilishwe kotini. Lakini sheria inasema endapo mahakama itaamua au itatoa uamuzi fulani kisha igundue baadaye kulikuwa na dosari fulani, huwa huru kubatilisha uamuzi wake. Alisema hivyo Bwana Okachi. Lakini wakili huyo amesema katika kesi hiyo kuna ushahidi wa kutosha kuwezesha mahakama kubatilisha uamuzi uliotolewa Oktoba 23 mwaka 2023 kwa vile Jaji Okong hakukabidhiwa ushahidi wote. Maskwota hao pia wanaomba mahakama imruhusu msimamizi wa mali ya Dimas kuwasilisha ushahidi huo upya ili maskwota hao watendewe haki. Naomba kesi hii ipate kibali machoni pa sheria na mahakama, kisha mwakilishi wa Dimas aruhusiwe kuwasilisha ushahidi utakaowezesha mahakama kutoa uamuzi wa busara. Alisema hivyo Bwana Okachi. Bwana Okachi anaomba mahakama isitishe uamuzi huo wa kuwatimua shambani hapo hadi mahakama kuu isikilize na kuamua kesi hiyo. Katika kesi hiyo mpya, walalamishi wanadai familia ya Kirima ilificha ukweli. Tutasimama na kuwaunga mkono maskota hawa ambao wako na haki ya kumiliki shamba jijini Nairobi. Alisema hivyo mbunge Owino akiwa na Kapteni Karauri. Wabunge hawa wawili wamewatumia wanahabari nje ya mahakama kuu ya Milimani Nairobi wakati wa kuwasilisha kesi hiyo namba 1257 2023. Lakini vile vile maskota hao wameomba mahakama kuu iratibishe kesi hiyo kuwa ya dharura na kutoa maagizo maalum. Lakini vile vile iko video hapa kabla ya kwenda kumruhusu mzee wangu Henry Onderi Nyamweya kutoa yale maoni yake. Iko video ambayo inaonyesha baadhi ya wadau na Babu Owino mwenyewe akiwepo pale kuzungumzia namna ambavyo mambo yanaendelea. Kinasema hakuna utani, tukutane baada ya miaka 50. Babu Owino huyo awatia familia ya Kirima anapohamia kotini au inapoelekea kotini. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo tutazama hii video. Baada ya hapo tukirejea tutazungumza na mzee wangu Henry Onderi Nyamweya kwenye hili yeye anaona nini. Lakini vile vile Babu Owino ana jingine juu ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuna nini, basi nitakujuza hapa. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Assurance to the great people of Embakasi East and the great people of Kasarani constituency that we as your members of parliament, we will protect your interest, we will fight for you. This war is far from over. And number one, as members of parliament, it is our right, inherent and inalienable right, to protect you not only religiously but also spiritedly. And because of that, we have found a new owner, the legitimate owner of the said Kirima land. And this parcel of land belonged to one Bernardo De Masi,
And that's why we are here today, to ensure that Bernardo de Masi gets what is rightfully his. The Kirimas are people who fraudulently took this said parcel of land from the Domenicos family, who is being represented by one Bernardo de Masi. We want the court's appeal even goes up to the Supreme Court. With that, we shall have sufficient time, and together with this case, which we pray that, number one, the rightful owner be determined before residents negotiate, because as we speak, we don't know who the residents are going to negotiate with. We don't know if the residents are supposed to negotiate with the Kirimas family or the Domenicos de Masi's family. So after that determination, the residents will come on board for the negotiation to take place. Number two, because of this is not a case that is going to end today or tomorrow. It might take even 10 years. Its appeal might take another 10 years. The Court of Appeal, that is, and the Supreme Court might take another 10 years. That is 30 years. Together with the appeals that we filed, another 10. That is 50 years of negotiation. And a story is told of a king who had 2 servants. These 2 servants lied to the king that they could make the king's horse to fly. The king, having realized that they lied, the king jailed them and condemned them to death. A night before their execution, the king called them to hear their last word. Then one of them said that he had nothing to say. Therefore, he was ready to be executed the following day. While another one told the king that he needed another 6 more months to make the king's horse fly. So the king said that one to be executed, and the one who needed 6 more months was also given that time. So when they went back to the prison cell, the one who was to be executed the following day asked the other one that, why did you lie to the king again, that you can make his horse fly, yet you know that the horse cannot fly? And he said that within 6 months, a lot can happen. Number one, within 6 months, the king can die, and therefore he will not be executed. Number two, within 6 months, the horse can die, and therefore he will have no animal to fly, to make to fly. Number three, that himself, he can die of natural causes within the 6 months, and therefore he will not have to be terminated or rather sent to heaven via different way, that is through execution. And lastly, that indeed he can make the horse fly. So we have time, we have 50 years to make the horse fly. So definitely, whatever you do with that story, I can only wish our constituents, that is Embakasi East and Kasarani constituencies, a Merry Christmas and a Happy New Year. Do not be troubled by the eviction notice. We are here to make an application for review of the judgment that came out recently and to seek for stay orders to ensure that we serve you. So all in all, a lot can happen within 50 years. So we want to still buy 50 years, but the rightful owner of this land is one Domenico de Masi. Asanteni sana, the Kirimas. We will meet with you in 40 years' time to 50 years' time. Let's, Mheshimiwa has not finished something. So. Anawaambia the Kirimas tutakutana baada ya miaka 50, lakini anasema hii land inamilikiwa na Demas family na mambo kama hayo. Sasa huyo ndio Babu Owino. Tuko naye live hapa na tulizungumza naye. Tumepata kumsikia vizuri hapo akizungumza,
Lakini haya yote yakiwa yanaendelea, mzee wangu Henry Nderi Nyemwea, chap chap tukitoa maoni hapo tuende kwa Babu mwangaza. Ni kama wanataka hata randi iende kwa huyu Mtairiano. Ndio yeye ataruhusu hao watu wakae. Unanielewa? Ndio. Kulingana na vile ninaona. Lakini Kirima family mbona koti na rule na itaji huyu Muitalian yako hapa. Muitaliano yako hapa. Unaona kuna kizungumkuti mahali. Hiyo shamba labda imegirabiwa na watu wengine kijini chini na hatuambiwi. Unaona? So Kirima family ni kama inataka kutumika. And if we may ask, Kirima yeye alitoa hii land hapa ya katikati ya Nairobi ya 1000 acres wapi kama hakukirabu. 1000 acres alitoa wapi? 1000 acres ni constituency nzima. Alitoa wapi kama hakukirabu? Ilikuwa ya nani? Ya babu yake? Unaona? Kuna vitu inahitaji kufuatiliwa. Mara nyingine niliwaambia shida ya shamba imeenea katika Kenya yenye hata haikukuwepo. Sasa watu wanaenda kuumia ni asoras, ni hawa nini masquota, ni hawa watu wa chini. Ukiangalia Kenya nzima, they are the ones who are suffering. Wao ndio wanaendelea kufukuzwa. Is as if kama government zingine hazikuwa zinawaona. Sasa yenye imekuja ndio inaona inadili na hawa. Everywhere kuna demolition of nini houses. Everywhere kuna demolition of houses. Kila mahali. Unanielewa bro? Sasa swali kuu ni hili. Are we really tunachari masilahi ya householders, masilahi ya mama mboga, masilahi ya bodaboda, masilahi ya watu pale chini, masilahi ya watu wa wheelbarrow, masilahi ya masquota? Are we really nini? Tuko na haja na wao kweli? Hatuna. Unaona? Sawa. Na ni sababu gani hizi kesi za marandi zimeanza kukuja? Who is behind this? Kwa maana at the end of the day kitu tunaona hapa, tunaangazia tu na mtakuja kuona Wakenya. Hizi shamba mwisho zitamalizia kuisha katika mikono ya watu wawili, watatu ama wanne. Hiyo ndio lengo kubwa sana. Hizi shamba zitamalizia, utakuja kupata tu zimemalizia. Hata hao watu wanaelezewa tu kwa in the name of nini? Ya Italian ya Kirima family. Kama watu wakienda ndani, Kirima yeye alitoa shamba wapi Nairobi ya 1000 acres kama hakugrab. Kuna namna ambapo yanaendelea hapa. Kuna namna ambapo na yeye alipata hii shamba. Na hao watu sieti walikuja jana, walikuja last week, they have been there in thickest of years. Wamekaa hapo. Wamechenga. Wanaonekana kwani haikukuwa Kirima family wakati walikuwa wanachenga, it is now that inajulikana ni ya Kirima family. Simchezo. Nafikiri hao maswali wa Kenya mtafakari. Wachukue hatua pia. Kuna jambo hidden. Kuna jambo iko nyuma. Kuna watu wako nyuma kati ya hizi demolition of houses na hii masamba. Kuna watu ambao interest yao kubwa sana at the end of the day wainuke kuwa na thousands of millions of acres of land. Sawa. Tutakuja kutazama baadaye kidogo, tutakuja